Anything that you want to discuss in the previous topics? Okay. So if you don't have any doubts, then we will start with the new different one. And this is about like how you're gonna extract data from the PDF. Okay. So let's say I have a PDF. Okay. So in that PDF, I have some data. Let me download some sample data. Sure. Yeah. So like this, we have one PDF. Okay. So if we want to extract data from the PDF, how do you do? Any idea? In general, what you do? So we have to open this PDF and take the values or select the data. Need to copy. Need to copy and paste it somewhere wherever we require. Kada. So what if these kind of documents you have more than 100 to read one simple text from the PDF. Okay, for example, I need to identify the keyword called boring. Okay, so boring is a keyword here. If I want to make this read this PDF and identify there is a keyword called boring or not. I'm getting some disturbance from whom that is. Uh, ఓకే. చాలా సింపుల్. మన దగ్గర ఒక 100 పీడిఎఫ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే. సో, టాస్క్ వచ్చేసి ఏంటంటే 100 పీడిఎఫ్స్‌ని రీడ్ చేయాలి. ఏదైతే పీడిఎఫ్‌లో ఈ కీవర్డ్ ఉంటదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోరింగ్ అనేసి. సో, ఈ బోరింగ్ అనే కీవర్డ్‌ని మనము వెతకాలి. ఈచ్ పేజ్‌లో అంటే ఈచ్ పీడిఎఫ్‌లో సెర్చ్ చేయాలి. ఇన్ ఈచ్ పీడిఎఫ్‌లో మనకు తెలీదు. ఇది 1 పేజ్ ఉంటదా? 2 పేజ్ ఉంటదా? 10 పేజెస్ ఉంటదా? మేబీ 100 పేజెస్ ఉంటదా? We don't know. So how to do this task? One thing, either you need to go through each and every page and read the lines, or just a second. Okay. So, um, hi Praveen, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? అన్న గుడ్ మార్నింగ్ అన్న. యా, గుడ్ మార్నింగ్. సో ఈరోజు న్యూ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసాము, లైక్ హౌ టు రీడ్ ద పీడిఎఫ్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది పీడిఎఫ్ అనమాట. ఓకే. సో ఈ పీడిఎఫ్ అనేది ఇట్లా లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ అ శాంపిల్ పీడిఎఫ్. సో ఈ పీడిఎఫ్లో మనకి టాస్క్ వచ్చేసి ఏంటంటే యూ నీడ్ టు గో త్రూ ద పీడిఎఫ్. ఓకే. అండ్ ఐడెంటిఫై ద కీవర్డ్ కాల్డ్ బోరింగ్. ఓకే. ఒకవేళ మీకు ఈ బోరింగ్ అనే కీవర్డ్ కనిపిస్తే కాపీ దట్ కంటెంట్, ద ఎంటైర్ కంటెంట్, నాట్ ద సింపుల్ థింగ్. ఓకే. కాపీ దట్ కంటెంట్ అండ్ క్రియేట్ ఎ ఫైల్. ఒకవేళ ఈ
బోరింగ్ అనే కీవర్డ్ లేదంటే దెన్ యూ డోంట్ నీడ్ టు కాపీ ద కంటెంట్. ది ఫస్ట్ స్టెప్. సో ఇట్లాంటి పీడిఎఫ్లు మనకు ఒక 100 ఉంటాయి. ఓకే. సో 100 ఉన్నప్పుడు మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పీడిఎఫ్లోకి వెళ్ళి ఇలా సెర్చ్ చేయాలి. సో జనరల్గా మనం చేసే స్టెప్స్ ఏంటి, ఈ కీవర్డ్ని కాపీ చేసుకుంటాము అండ్ వీ విల్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై ఎయిదర్ మాన్యువల్గా వన్ బై వన్ లైన్ వెళ్తాం, లేదంటే యూజింగ్ కంట్రోల్ ఎఫ్ యూజ్ చేసుకొని ఇలా ట్రై చేస్తాం. సో వేర్ ఆల్ వీ గెట్ దిస్ కీవర్డ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హైలైట్ ఇట్ హియర్. కరెక్ట్. ఇట్లా 4 టైమ్స్ ఉందనేసి మనకు చూపిస్తుంది. సో ఈ 4 టైమ్స్ మనం ఈ కంట్రోల్ ఎఫ్ యూజ్ చేసి సమ్‌హౌ వి ఆర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఇన్ ఏ సింపుల్ వే బికాస్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 పేజెస్. ఇలా కాకుండా ఒక 100 పేజెస్ ఉన్నాయనుకోండి ఈచ్ పీడిఎఫ్లో. ఇస్ ఇట్ ఈజీ అండ్ డూ యూ లైక్ మేక్ షూర్ యూ ఆర్ నాట్ మిస్సింగ్ ఎనీథింగ్. అండ్ సమ్‌టైమ్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, instead of this I will use this one, some extra space. మనం జనరల్గా ఏమనుకుంటాం అంటే దెర్ ఈస్ నథింగ్ హియర్ కదా, సో ఐ థింక్ సో ఇంతకు ముందు యాడ్ చేసిన దానికి ఇప్పుడు యాడ్ చేసిన దానికి తేడా ఏంటి? ఎనీవన్? బోరింగ్ అనే ఇచ్చాను అండ్ ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాస్ గివింగ్ రిజల్ట్స్ యాజ్ 4 and now it is 0. Any reason? Any reason? Simple. అన్న అక్కడ 2 ఉన్నాయి కదన్న బోరింగ్ అని. అదే చెప్తున్నాను. బోరింగ్ అనే కీవర్డ్ని మనం ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తున్నాము. బట్ ప్రీవియస్కి ఏంటంటే ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు గెట్ దిస్ బోరింగ్ అనే కీవర్డ్కి 4 రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. బట్ నాకు ఇప్పుడు ఓన్లీ అసలు సింగిల్ రిజల్ట్ కూడా లేదు, 0 అని చూపిస్తుంది. ఎందుకని? బట్ వీ హ్యావ్ అ కీవర్డ్ హియర్ బోరింగ్. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఈవెన్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. సో వై? The reason being is we have extra spaces here. If I click backspace 1, 2, then you can see the results. So this is what we used to uh, try with the spaces also. When you are copy paste like this, then you are it will automatically copy the extra spaces while you copy paste. So without knowing we will get this kind of extra spaces and we feel like there is no data with this keyword, and then you simply close this folder or file, then you will go to the next file. So అప్పుడేమవుతుంది, even though we have a keyword here you are not able to identify it. Okay, you miss the document to check thoroughly. So it is a kind of a error. So it's very simple example that I am trying to say. Assume that in this document only you have a policy number and person details and some other information about that policy. Okay, so obviously you know what is a policy number, right? So if the policy number is available here, for example this ZZZ is a policy number, so I need to check the details of this policy number. అండ్ పాలసీ నెంబర్ ఎప్పుడైనా కానీ యూనిక్గానే ఉంటుంది, డూప్లికేషన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఒక కస్టమర్కి ఒక పాలసీ నెంబర్ ఇచ్చామంటే ఆ పాలసీ నెంబర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ విల్ బీ హ్యావింగ్. సో మోర్ దెన్ వన్ పర్సన్ ఇట్ విల్ నాట్ యునో హ్యావ్ దట్ మోర్ దెన్ వన్ నెంబర్, రైట్? ఐ మీన్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే, సింగిల్ నెంబరే ఉంటుంది పాలసీ నెంబర్ అంటే, అది కూడా యూనిక్గా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ నాట్ మ్యాచ్ విత్ ఎనీ అదర్ పాలసీ నెంబర్ ఇన్ దట్ కంపెనీ, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దట్ కంపెనీ, ఎనీ కంపెనీ ఇఫ్ యూ గో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఏబీసీ అనే కంపెనీ దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాను. ఓకే, సో ఏబీసీ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ గివ్ సమ్ నంబర్ టు సేయింగ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ పాలసీ నెంబర్. ఆ పాలసీ నెంబరు
ఎవరితో కూడా అది మ్యాచ్ అవ్వదు. ఏబీసీ అనే కంపెనీలో. నాట్ ఓన్లీ ఏబీసీ, ఎనీథింగ్, ఎనీ కంపెనీ ఇఫ్ యూ గో అండ్ సెర్చ్, సో ఇట్ విల్ నాట్ మ్యాచ్ విత్ దట్ నంబర్ బికాస్ దే విల్ మేక్ దట్ పర్టిక్యులర్ నెంబర్ యాజ్ ఎ యూనిక్ నంబర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలసీ నెంబర్‌లో నుంచి నేను సమ్ నా ఇన్ఫర్మేషన్ సెర్చ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాను? ఐ విల్ గో టు దట్ ఏబీసీ కంపెనీ అనే ఫోల్డర్‌కి వెళ్ళేసి ఆర్ వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్ళి ఎక్కడైతే పాలసీ నంబర్‌ని సెర్చ్ చేయమని ఆప్షన్ ఉంటదో, ఐ విల్ గో అండ్ ఎంటర్ మై పాలసీ నంబర్ అండ్ సెర్చ్ ఫర్ ఇట్. ఐ విల్ గెట్ ద డీటెయిల్స్. కరెక్ట్? The same way, you can also uh, have the documents and whatever the details that you are trying to see, it is available. So think the business perspective, not from the customer perspective. సో ఒక కస్టమర్కి ఒకటే పీడిఎఫ్ ఉంటుంది ఆర్ ఒకటే నెంబర్ ఉంటుంది ఒకటే డాక్యుమెంట్ హీ విల్ బి రిసీవ్డ్ కాబట్టి సో వీ డోంట్ వాంట్ టు థింక్ అబౌట్ ది కస్టమర్ సైడ్. కస్టమర్ అయితే ఎవరైతే ఎండ్ యూజర్ ఉంటారో వాళ్ళతో మనకి సంబంధం లేదు. సో వీఆర్ ఆల్వేస్ షుడ్ థింక్ అబౌట్ ది బ్యాక్ ఆఫీస్ వర్క్. బ్యాక్ ఆఫీస్ వర్క్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే బిహైండ్ వర్క్ ఉంటుందో కస్టమర్‌కు వస్తాడు, పాలిసీ అప్లై చేసుకుంటాడు, పాలిసీ మొత్తం అయిపోతది. దెన్ హీ విల్ గో బ్యాక్. బట్ బ్యాక్ ఆఫీస్ అంటే ఆఫీస్ వర్క్, ఆ పర్టిక్యులర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో ఉండే ఎంప్లాయీస్ చేసే వర్క్‌ని మనము థింక్ చేయాలి. సో, ఆ వర్క్‌ని మనం కోరిలేట్ చేసుకొని మన ఆటోమేషన్ అనేది చేయాలి. సో, అస్యూమ్ ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ ఉంటాడు అండ్ ఒక ఇన్సూరెన్స్ కస్టమర్ ఉంటారు. ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ పనేంటంటే పాలిసీని సెల్ చేయటము, దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్‌ని ఆయనకి పాస్ చేయటము కస్టమర్‌కి. ఓకే. సో, కస్టమర్ ఏంటి? ఏదైనా డీటెయిల్స్ ఉంటే ఆ డీటెయిల్స్‌ని ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్, నాట్ ఎవ్రీ టైమ్. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ హీ నీడ్ టు గివ్ ఆల్ హిస్ డీటెయిల్స్ టు కస్టమర్ సారీ ద ఏజెంట్. సో, అప్పుడేం చేస్తారు? ద డీటెయిల్స్ అనేసి మొత్తము ఫిల్లింగ్ అవుతది. సో, ఫిల్లింగ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డేటా ఎంట్రీ కాన్సెప్ట్. సో, మనం ఎప్పుడైతే డేటా ఎంట్రీ వాల్యూస్ ఉంటాయి. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ కూడా చేసాము. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఏదైనా ఒక వెబ్‌సైట్ గాని, వెబ్ ఫార్మ్ గాని ఉందనుకుందాం. ఓకే. ఒక వెబ్ ఫార్మ్ తీసుకొని, ఈ వెబ్ ఫార్మ్‌లో సేయింగ్ దిస్ ఈస్ మై కంపెనీ portal. Okay. For each and every company, they will maintain their own, you know, websites or a portal or application to maintain the data, to maintain their, customer information. ఓకే. సో, దాన్ని మనం సిఆర్ఎం అని కూడా అంటాము. సో, కస్టమర్ రిలేషన్ మేనేజ్మెంట్ అని ఒక అప్లికేషన్ వాళ్ళు తయారు చేసుకొని, అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఆ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐల్ సే ఫార్మ్స్. సో, కస్టమర్ ఇచ్చే డీటెయిల్స్‌ని మనము ఇంటేక్ తీసుకుంటున్నామంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇట్స్ అ డేటా ఎంట్రీ ప్రాసెస్. ఓకే. సో, డేటా ఎంట్రీ ప్రాసెస్ we already know, like for example, each and every customer will give his details. So, after that what we will do? We will just try to fill the data or add the data to our system. ఓకే. యాడ్ చేసిన డీటెయిల్స్ అన్నిటిని ఒక చోట సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్సెల్ షీట్‌లో డేటా అనేది ఫెచ్ అయ్యి ఉంది. ఇంతకుముందు వెరీ సేమ్ లాజిక్, డిఫరెంట్ ఏం లేదు. సో, సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే ఒక ఎక్సెల్ షీట్‌లో ఒక 100 కస్టమర్స్ ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి. ఓకే. ఈ 100 కస్టమర్స్‌కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎక్సెల్ షీట్‌లో ఉన్నాయి. ఓకే. సో, ఈ డీటెయిల్స్ అన్నిటిని నేనేం చేయాలి? నాకు సంబంధించిన ఒక వెబ్ సైట్ ఉంది. ఆ వెబ్‌సైట్‌లోకెళ్ళేసి ఆ డీటెయిల్స్ అనేది దాంట్లో యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్‌గా క్లౌడ్‌లోకి డేటా అనేది మూవ్ అయిపోతది. సో, ఎనీబడీ కెన్ యాక్సెస్ దట్ డేటా. అది కాన్సెప్ట్. సో, ఈ కాన్సెప్ట్‌ని మనం ఏమనుకుంటాం అంటే డేటా ఎంట్రీ ప్రాసెస్. ఒకవేళ ఈ ప్రాసెస్‌ని మనము ఆటోమేషన్ చేయగలిగితే దాన్ని డేటా ఎంట్రీ ఆటోమేషన్ అంటాం. బట్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్ డేటా ఎంట్రీ ఈస్ కంప్లీటెడ్,
అండ్ అగైన్ కస్టమర్ విజిట్ అనేది సెకండ్ టైం ఉంటుంది. ఆర్ కస్టమర్కి సంబంధించిన ఏదన్నా డీటెయిల్స్ని మనం ఫార్వర్డ్ చేయాలి, కస్టమర్కి సంబంధించిన ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ని మనము యాడ్ చేయాలి ఆర్ అప్డేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు, అండ్ వీ నీడ్ టు have these details to updated in their portal or in the document. సో అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఇన్ కేస్ కస్టమర్ విజిట్ అయ్యేసి ఆయన పాలసీ నెంబర్ ఇస్తాడు, అదర్ డీటెయిల్స్ కావాలి అని అడుగుతారు. అప్పుడు మీరు ఆ డాక్యుమెంట్ అనేది పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. ఆ ఫార్మాట్లో నుంచి డేటాని మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాము అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం. ఓకే, క్లియర్? ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్లియర్, రైట్? ఎనీ డౌట్స్? Yeah, clear. Okay, cool. So assume that now you have a task that you need to automate the PDF. PDF automation ante you are not automating the PDF. Only the thing is PDF లో ఉన్న డేటాని మనము ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అండ్ ఆ రిజల్ట్స్ అనేది మనము ఆ పర్టికులర్ టాస్క్కి ఇస్తామన్నమాట. ఓకే, సో జనరల్గా మనం పీడిఎఫ్ ఆటోమేషన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? జస్ట్ set the keyword as PDF. So PDF and ichamo, I did not get any details here because whenever you create one new project, and this project folder you will have only 4 activities as a default dependencies. Okay, one is UIPath Excel activities, mail activities, system activities, and UI automation activities. Other than that, you won't get any details. Okay, so if you want to have the more than these dependencies, you need to go through, just a second. Okay, so under these activities you need to add the data. So if you don't have any activity here, so what we have to do is ఇంతకుముందు క్లాస్లో చెప్పాను నేను ఎలా చేస్తాం అనేది. ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ ఈ యాక్టివిటీ అనేది అవైలబుల్ లేకపోతే ఏం చేస్తాం? Manage packages. వెరీ గుడ్. Filter. Okay, okay. నో. సో ఫిల్టర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే మీకు క్లాసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నప్పుడు ఫిల్టర్ అది యూజ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు అసలు మనకి ప్యాకేజే లేదు. Okay. ఇంతకుముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా, గుర్తుందా? లైక్ మీ ఫోన్లో ఒక Yes. అప్లికేషన్ ఉంటుంది, అది డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్ అయితే మీకు ఫోన్లో ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఒకవేళ అది డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్ కాకపోతే యూ నీడ్ టు గో టు దిస్ ఆల్ ప్యాకేజెస్ అండ్ సెర్చ్ ఫర్ ది పీడిఎఫ్. UIPath .pdf అని సెర్చ్ చేశాను. ఇది మీకు అనిపించవచ్చు ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే ఒక కీవర్డ్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయటం అని. అలా ఏమీ లేదు, నాకు తెలుసు కాబట్టి UIPath.pdf అనే ఒక యాక్టివిటీస్ ఉంది, సో దాన్ని నేను తీసుకుంటున్నాను అని. ఒకవేళ ఇది లేదనుకో మీరు జస్ట్ పీడిఎఫ్ అని పెట్టండి, లేదంటే రీడ్ పీడిఎఫ్ అని చేయండి. రీసెర్చ్ చేయాలన్నమాట. మనకు తెలియని అప్లికేషన్ గురించి మనము ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి ఎలా రీసెర్చ్ చేస్తామో ద సేమ్ వే యూ నీడ్ టు రీసెర్చ్ ఇట్ అండ్ దెన్ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ఇట్. సో కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఆర్ కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ UIPath నుంచి యాక్టివిటీస్ అవైలబుల్ ఉంటాయి, సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్, సో లైక్ దిస్ అదర్ డెవలపర్స్ లైక్ Balarava is one of the good you know activities provider, so you can use the Balarava. And somebody has created like this activities Excel to PDF converter, print Excel to PDF. So there are separate you know different activities which required for the PDF. సో పీడిఎఫ్ అని సెర్చ్ చేయగానే నాకు వచ్చిన యాక్టివిటీస్ ఇవి అనమాట. సో ఐ విల్ చూస్ దిస్ UIPath.pdf యాక్టివిటీస్ అండ్ ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్, సేవ్.
సో ఇక్కడ ఏం చేసేదంటే ఈ మేనేజ్ ప్యాకేజెస్ అనేది మనకి పర్టికులర్ పీడిఎఫ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నింటిని డౌన్లోడ్ చేసి మనకి యాక్టివిటీస్లో యాడ్ చేస్తుంది అనమాట. మీన్ వైల్ మీరు ఎవరైనా సిస్టంలో లాగిన్ అయ్యేసి ఉంటే యూపాత్ ఓపెన్ చేసి ఉంటే జస్ట్ స్టార్ట్ డూయింగ్ దిస్ యాక్టివిటీ రైట్ అవే. Go to manage packages, select all packages, search for the UIPath.pdf and install it. These PDF activities are very, very important because we are automating the BPO services. 99% of automation will happen in the BPO services only. బ్యాక్ ఆఫీస్ వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అన్నిటినీ ఆటోమేషన్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ఈ ఆటోమేషన్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తారు, ఈ టెక్నాలజీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. సో మేక్ షూర్ ఎవ్రీబడి having good knowledge in the PDF side. During the interview also they will ask you at least one question regarding the PDF. Have you done the PDF automation? So make sure ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా చిన్నది, బట్ ఏంటంటే వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ డిస్కషన్ ఆర్ వెన్ యూ గోయింగ్ టు సీ ఎనీ ఆటోమేషన్ విత్ PDF, ట్రై టు యూజ్ దిస్ యాక్టివిటీస్. చేస్తున్నారా? యా బ్రో చేస్తున్నాం. ఓకే. పీడిఎఫ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్గా నాకు వచ్చిందన్న సెర్చ్లో కూడా. PDF ఏమి వచ్చింది? డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్. PDF డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్. నీకు రీడ్ PDF అని కనిపిస్తుందా? ఏం లేదన్న, రీడ్ ఏం లేదు, రీడ్ పీడిఎఫ్. ఓకే, అది నాకు తెలిసి నువ్వు మోడ్రన్ దాంట్లో చూస్తున్నట్టున్నావు. ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. జస్ట్ మేనేజ్ ప్యాకేజెస్లోకి వెళ్ళి UIPath.pdf అని కొట్టేసి ఇన్స్టాల్ చేయి. ఓకే ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటే ఇక్కడ మీకు లైక్ దిస్ అన్ఇన్స్టాల్ అని వస్తుంది. ఓకే ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ ఉంటే నో ఇష్యూ, బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్ చేయండి చాలు. ప్రకృతి సౌండ్ దగ్గర So we are going to automate this PDF called sample PDF. సో దీంట్లో ఉన్న డేటాని మనము ఆటోమేషన్ చేద్దాము. సో take copy, go to documents, underscore, this is my project name, project 3, and here I'm going to paste it. Just still adding.
అందరు చేశారా? ఎవరైనా వెయిటింగ్ ఉందా? బ్రో శాంపుల్ ఫైల్ ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు ఏది అది క్రోమ్లోకి వెళ్ళేసి గూగుల్లో శాంపిల్ పీడిఎఫ్ అని కొట్టండి, వచ్చేస్తుంది. శాంపిల్ పీడిఎఫ్ ఫైల్ అని కొడితే మీకు ఒక లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇట్లా డౌన్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే డౌన్లోడ్ చేయాలన్నది, బట్ చేయండి, నో ఇష్యూ. ఏదైనా ఎనీ పీడిఎఫ్ సమ్ డేటా ఉండాలంతే. సో ఇక్కడ మనకి డేటా అనేది యాడ్ అయ్యింది. అండ్ నౌ we will see searching keyword with a pdf. సో పీడిఎఫ్ అని చేయగానే ఇన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. సో మీ అందరికీ ఇన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చాయా? ఇంతకుముందు మనకి అండర్ యాప్ ఇంటిగ్రేషన్లో కానీ అసలు ఎక్కడ కూడా మనకి పీడిఎఫ్ అనే యాక్టివిటీయే లేదు. సో వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇస్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఆర్ వీ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ వన్ యాక్టివిటీ కాల్డ్ UIPath.pdf యాక్టివిటీస్. సో ఈ పీడిఎఫ్ యాక్టివిటీస్లో మనకున్న డేటా వచ్చేసి ఇదన్నమాట, అంటే ఆప్షన్స్ అని. సో వీటిని యూజ్ చేసుకొని మనము డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్, లేకపోతే రీడ్ చేయటము, లేదంటే మర్జ్ చేయటము, ఇలాంటి కొన్ని యాక్టివిటీస్ని రిలేటెడ్ టు పీడిఎఫ్ చేయొచ్చు. ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయనేది ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో పీడిఎఫ్ని యాజ్ ఇమేజ్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇమేజెస్ ఫ్రమ్ పీడిఎఫ్లో ఏదైనా ఇమేజెస్ ఉంటే వాటిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్ట్రాక్ట్ పీడిఎఫ్ పేజ్ రేంజ్. మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పీడిఎఫ్లో 100 పేజెస్ ఉంటాయి, 5 పేజెస్ ఉంటాయి, 2 పేజెస్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఎన్ని పేజెస్ ఉంటే బేసిస్ ఆన్ ది నెంబర్ వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది పేజ్ రేంజ్ని. తర్వాత ఆ పీడిఎఫ్లో ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయనేది యూ కెన్ యూజ్ దిస్. అండ్ మల్టిపుల్ పీడిఎఫ్లు ఉంటే దాన్ని జాయిన్ చేయటం ఎలా, అలాగే హౌ టు మేనేజ్ ద పీడిఎఫ్ పాస్వర్డ్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ, అండ్ రీడ్ పీడిఎఫ్ టెక్స్ట్ అండ్ రీడ్ పీడిఎఫ్ విత్ ఓసిఆర్. సో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వన్ ఈజ్ పీడిఎఫ్, వన్ ఈజ్ ది ఇమేజ్ ఫార్మేట్ ఆర్ స్కాన్డ్ ఫార్మేట్. అలాంటి ఫార్మేట్లో ఉన్న డేటాని మనం ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఓకే, ఎస్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ది రీడ్ పీడిఎఫ్ టెక్స్ట్. అజ్యూమ్ దట్ మన దగ్గర ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మేటెడ్ డేటా ఉంది, పీడిఎఫ్ అనేది, నాట్ ఎ స్కానర్డ్ కాపీ. ఓకే, సో రీడ్ పీడిఎఫ్ అనే యాక్టివిటీని ఇక్కడికి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి. సో వెరీ సింపుల్, మీరు చేయాల్సిందని ఏం లేదు. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత ఫైల్ నేమ్ మస్ట్ బీ కోటెడ్ అని ఉంది కదా, మనం ఆ ఫైల్ నేమ్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అక్కడ పాత్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద సెలెక్ట్ చేస్తే మీరు సరిపోతుంది. సో కరెంట్లీ I have a file in this project folder. So what I will do, I'll just select that as a sample. Click OK. Just remote. Yes. సో డేటా అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో దిస్ ఈజ్ మై పీడిఎఫ్. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, బేసిక్గా మనము ఈ పీడిఎఫ్ని రీడ్ చేయమని అడుగుతున్నాము. రీడ్ చేసిన తర్వాత దానికి ఒక అవుట్పుట్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఆ అవుట్పుట్ని ఇక్కడ సేవ్ చేస్తాం ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేరియబుల్. సో క్రియేట్ ఎ వేరియబుల్ saying pdf output txt, ఎంటర్. సో పీడిఎఫ్ అవుట్పుట్ టెక్స్ట్ అనే వాల్యూ మనకి క్రియేట్ అయింది. ఇదేం చేస్తుందంటే ఈ పీడిఎఫ్లో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని రీడ్ చేసుకొని ఈ వేరియబుల్లో సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటుంది అనమాట. సో అంతే, దట్స్ ఇట్. అంత మించి వేరే ఏం లేదు. జస్ట్ మీరు వచ్చిన డేటాని దీంట్లో సేవ్ చేసి పెట్టుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మన కండిషన్ ఏంటి, ఆ పర్టికులర్ పాలసీ నెంబర్ అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడే నాకు ఆ డేటా అనేది కాపీ చేసి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. అలా లేనప్పుడు ఏం చేస్తాము, సో ఆబ్వియస్గా స్కిప్ చేస్తాం కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒక ఇఫ్ కండిషన్ తీసుకుంటాం, అంతే కదా. సో టు చెక్ ఎనీథింగ్ we will use the
condition. So ఇప్పుడు okay, before that what I will do, I will show you whether data is extracting or not from the PDF. మొత్తం మనం ఏం చేస్తాం అంటే రైట్ లైన్లో ఓకే రైట్ లైన్లో తీసుకొని we will see the output in the console panel. Variable name PDF. Yeah. PDF text ని మనము extract చేసుకున్నాము. Let's see whether we are able to see the value in the console output లో. Debug. అండ్ మీరు కూడా సేమ్ టైం సైమల్టేనియస్గా మీరు కూడా యాడ్ చేయండి యాక్టివిటీస్ని. పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ యూజ్ ది రీడ్ పీడిఎఫ్ అండ్ దెన్ ఫైల్ పాత్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఫైల్ పాత్ ఇవ్వండి అండ్ ఒక అవుట్పుట్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయండి అండ్ దెన్ use the write line activity to see the output. So bot has started. Yes, as you can see, the output has been there in the output panel. Superb. Chusera, bot started and there is a heading called a sample PDF file and then these are all the data, and if you observe here it is extracted exactly like how the power format is available. Each and every line it has separated and it gave the output. ఓకే, మనకి కావాల్సిన అవుట్పుట్ అంతా కూడా అంటే బోట్ ఏం చేసింది ఆ పీడిఎఫ్లో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని రీడ్ చేసుకుంది. రీడ్ చేసిన డేటానే మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్గా చూపించింది. కూల్. ఇంతవరకు మనకేమర్థమైంది? బాట్ is able to extract the or read the PDF content and save it into this variable. So now the logic what we have to create is condition. ఇది కండిషన్. సో మనం చెప్పాలనుకున్న వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ ఇస్ ఈ పర్టికులర్ అవుట్పుట్లో మనం ఇచ్చే కీవర్డ్ ఉందా లేదా అనేది ఇట్ కంటైన్స్ ఆర్ నాట్ అనేది మనం చెక్ చేస్తాం. ఓకే, సో చెక్ చేయాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే దిస్ పీడిఎఫ్ అవుట్పుట్ డాట్ contains of, there is a small expression saying contains of ఓపెన్ బ్రాకెట్, ఇది ఒక ఫంక్షన్ అన్నమాట. సో ఈ ఫంక్షన్లో మనం ఏదైతే వాల్యూని సెర్చ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పినట్టు బోరింగ్. ఒకవేళ ఈ కంటెంట్ సింపుల్ లాజిక్, ఓకే, మనము ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన వాల్యూ పీడిఎఫ్ అవుట్పుట్ టెక్స్ట్ అనే ఒక వేరియబుల్లో ఉంది. ఈ వేరియబుల్ కంటైన్స్ ఆఫ్ బోరింగ్ అనే కీవర్డ్ కానీ ఉంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, లేకపోతే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అనేది ఇస్ అ కాన్సెప్ట్. ఓకే, in case if we have this keyword it will go to then part. This condition is true, it will go to then. If the condition is false, then it will go to false state. Okay, so let's put some message box saying yes or no.
ఓకే. సో ఇక్కడ మెసేజ్ బాక్స్ అనేస్తా. సో ఐ విల్ టేక్ ఇట్ హియర్. ఒకవేళ దెన్ పార్ట్లోకి వస్తే దాని అర్థం ఎస్ వి ఫౌండ్ కీవర్డ్. నో then we will paste it this keyword here saying no, we did not find. So we did not find the keyword. ఓకే. సో వాట్ ఎవర్ కీవర్డ్ ఇట్ వుడ్ బి. ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఒక కీవర్డ్ని మెన్షన్ చేశామో ఆ కీవర్డ్ని ఇక్కడ వేయాలి. ఒకవేళ అలా కాకుండా లెట్స్ మేక్ ఇట్ మోర్ డైనమిక్ సేయింగ్ ఒక ఎస్ఎన్ యాక్టివిటీని తీసుకుందాము. ఎస్ఎన్ యాక్టివిటీని తీసుకొని ఇక్కడ నేనేం చేశాను అంటే కీవర్డ్ అనే ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తా. కీవర్డ్ ఎంటర్. సో ఇక్కడ కీవర్డ్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి డబ్ల్యూ. ఓకే. సో ఈ బోరింగ్ అనే కీవర్డ్ని మనం ఇక్కడ ఇచ్చాము. సో ఈ కీవర్డ్ వాల్యూ తీసుకొచ్చేసి ఐ విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ టు దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఎవ్రీ టైమ్ వీ డోంట్ నీడ్ టు చేంజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్, వీ జస్ట్ నీడ్ టు పాస్ ది వాల్యూ. సో ఈ విధంగా ట్రై చేద్దాం ఒకసారి అండ్ వీ విల్ సీ వెదర్ వీ విల్ గెట్ దిస్ ఎస్ ఆర్ నో. లెట్స్ రన్ ఇట్ వన్స్ అగైన్ అండ్ సీ ద అవుట్పుట్. సో మీరు కూడా మీ సైడ్ నుంచి ట్రై చేయండి సైమల్టేనియస్గా. అప్లై ద సేమ్ కండిషన్స్. So if bot is able to read that file and check for the keyword, then we should get the yes we found keyword as a message box. Okay, bot has read the content. Now we should get the message box. Yes, as you can see, we are having this PDF, the keyword called boring. There is a keyword which says about the boring in the PDF and it was able to check that condition. So condition is very simple. మనకు వచ్చిన వేరియబుల్లో ఈ మనం ఇచ్చే ఈ కీవర్డ్ కంటైన్ అంటే ఈ కీవర్డ్ కానీ ఉన్నట్లయితే సో వాట్ యూ సే ఇట్ కంటైన్స్. ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ కీవర్డ్ రైట్. కంటైన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇఫ్ ఇట్ హ్యావింగ్. సో దెన్ గివ్ మీ దిస్ డెసిషన్. If not, give me this decision. It is available. It contains the keyword. That's why it is showing yes. If it is not there, then it is showing as no. Okay, cool. So now what you have to do is we will manipulate the value. For example, in this keyword, I'll close it. In this keyword, what I will do, I will type UIPath. సో UIPath అనే కీవర్డ్ మనకి ఆ పీడిఎఫ్లో లేదు కాబట్టి వాట్ ఇట్ షుడ్ డూ, ఇట్ షుడ్ గో టు ద దెన్ ఎల్స్ పార్ట్ అండ్ షుడ్ ప్రొవైడ్ మీ దిస్ మెసేజ్ బాక్స్. Save it and run that. So that what we will be
get to know, we will have the confidence of yes, this particular logic is working 100%. Okay, basis on this logic we can go further automation. ఓకే. సో, ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన యాక్టివిటీ వచ్చేసి పీడిఎఫ్‌ని రీడ్ చేస్తది. రీడ్ చేసిన పీడిఎఫ్‌ని ఒక వేరియబుల్‌లోకి సేవ్ చేస్తది. అండ్ అగైన్ వి ఆర్ పాసింగ్ సమ్ కీవర్డ్ అండ్ అలాంగ్ విత్ ది ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఒక కండిషన్ అప్లై చేస్తున్నాం సేయింగ్ పీడిఎఫ్ అవుట్‌పుట్ టెక్స్ట్ కంటైన్స్ this particular keyword, then bot will go to then part. If not, it will go to the else part. Yes, as you can see, we don't have keyword called a UIPath, so that's why bot is not going to then part. It moved to the else part. అర్థమైందా? సో ఈ విధంగా మనము కండిషన్స్ అనేది అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటదన్నమాట. సో మనం ఏదైనా ఒక వాల్యూస్ని బేసిస్ ఆన్ ద కండిషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో త్రూ ఇన్సైడ్, then this is the process. So now what we have to do is we need to create a file for this value. ఒకవేళ నాకు ఆ కీవర్డ్ కానీ అవైలబుల్ ఉంటే దెన్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, సో ఇక్కడ ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. మనందరికీ తెలుసు, ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చేసాము. రైట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ అండ్ ప్లేస్ సమ్ వాల్యూ హియర్. ఓకే. సో టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి, మనం ఏదైతే పీడిఎఫ్లో వచ్చిన అవుట్పుట్ ఉంటుందో దాన్ని తీసుకొని దీంట్లో యాడ్ చేయాలి. అండ్ ఫైల్ నేమ్ ఏం చేస్తానంటే ఐల్ సింప్లీ గివ్ ద కీవర్డ్. మనకి ఏ కీవర్డ్ని అయితే సెర్చ్ చేస్తున్నామో ఆ కీవర్డ్ని ఇస్తున్నాం కూడా. కీవర్డ్ టీఎక్స్టీ అని ఇస్తాం. దిస్ ఇస్ ద ఫైల్ నేమ్. ఓకే, లెట్ మీ కీప్ దిస్ వే సో that file will be created in the text format. ఒకవేళ నో అయితే ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ ఫైల్ నేమ్. ఓకే, one more last trial so that bot will add the txt file. As you can see, there is no text file here. So when bot runs, it should automatically create a file saying boring, save and run. It should create a text file. సో అజ్యూమ్ దట్ ఈ బోరింగ్ అనే కీవర్డ్ ప్లేస్లో ఒక పాలసీ నెంబర్ ఇచ్చాము అండ్ మన దగ్గర ఒక పాలసీ డాక్యుమెంట్ ఉంది. సో ఆబ్వియస్గా బాట్ ఏం చేస్తుంది, ఆ పాలసీ నెంబర్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఎస్ దిస్ పర్టికులర్ పీడిఎఫ్ ఈస్ హ్యావింగ్ దిస్ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ it is going to collect the same information from that PDF. బ్రో Yeah, రైట్ లైన్ వేరియబుల్ అడుగుతుంది బ్రో. అవును, రైట్ లైన్కి వేరియబుల్ ఇవ్వాలి కదా మనం అక్కడ. పీడిఎఫ్ అవుట్పుట్ టెక్స్ట్ అని ఇచ్చేది. అవును, అదే వేరియబుల్ పైన ఎక్కడైతే మీరు రీడ్ పీడిఎఫ్లో ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చారో ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఇక్కడ పాస్ చేయాలి అంతే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది స్ట్రింగ్ కిందకే వస్తుంది కదా బ్రో. ఎస్, ఇది వచ్చే వాల్యూ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ అనమాట. ఆ స్ట్రింగ్ వాల్యూ అనేసి మనకు అక్కడ యాడ్ అవుతుంది. సో ఆ స్ట్రింగ్ వాల్యూని ఇక్కడ ఇవ్వాలి మనం. ఇన్ కేస్ బాట్ కానీ మీకు జనరిక్ వాల్యూ లాగా తీసుకుని ఉంటే దాన్ని డాట్ టు స్ట్రింగ్గా కన్వర్ట్ చేసుకోండి, సరిపోతుంది. ఎస్, సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ వన్ అండ్ లెట్ మీ రిఫ్రెష్ ఇట్. We should see one text file with the boring because our keyword is nothing but the boring. So if I open this one, I will have the PDF content in this notepad. Yes, see, మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి అనుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాం. అర్థమైందా? సో ఈ విధంగా మనము చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇలాంటి పీడిఎఫ్లో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కస్టమర్ డేటా ఉంది, ఆ డేటాని మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. లైక్ పాలసీ నెంబర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, స్టార్ట్ డేట్ ఏంటి,
ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది, what is the premium amount, what is this details, all other information will be there in the PDF. సో వాటిని ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అనేది లార్జర్ వేలో థింక్ చేస్తే అలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ దట్ ఎగ్జాంపుల్ యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ది వెరీ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ టు డూ దిస్. అర్థమైందా? Let's try this and let me know if you have any doubts. So for tomorrow classes we can discuss. And I hope this is very very simple. How many activities we have added here? One. Right line also is not required. So just to see output, I have added this one. Read PDF, assign activity, and one condition, and then write text file. So max, how many you have used? 1, 2, 3, 4, and 5. So with the 5 simple activities, you are automated read PDF automation you have completed. Okay na? Yes. Yeah. If you have any doubts, you can ask me.